Do you have any doubt? All clear. Okay. Did you do the unit exam paper in the last class? I shared that to your admin. Have you got that? Sir, you didn't enter the class. I didn't enter the. What, Abdullah? Abdullah said something, but I can't hear you clearly. You were absent last class, teacher, because Yeah, I of was absent last day because there was a power cut. Okay. I was unable to join because my laptops and my routers did not work. So that's the thing. So I shared a paper. Have you got that? yes, teacher. Did you do that activities? Yes, Okay. Most probably, I'm preparing a unit exam, Ma'am, Google form. I'll share that to you. So, excuse me, ma'am. yes. I'm new to this class, ma'am. Abzal Aslam. Yes, Welcome to the Success Online School. Where are you from? I'm from Pilimatala, ma'am. Pilimatala. Okay, darling. Welcome. And we completed the first unit. How about you in the school? We also finished the first unit, ma'am. Okay, okay. So it's okay, good. So are there any newcomers like Abzal? No. Okay, let's start the second unit. Yeah. The second unit, we are going to learn about the uniqueness of the earth as a habitat of living beings. Okay, in the first unit we learned about the solar system. When you finish that part, I think you might get an idea that earth is the only planet where we can find the living beings. Am I correct? And I think you could get that the reasons why we are considering the earth is the only planet which have the living beings. அப்படிதானே நாங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல சோலார் சிஸ்டம் பத்தி நாங்க ஃபுல்லா பார்த்தோம். இப்போ சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் அதோட ஃபீச்சர்ஸும் நாங்க படிச்சுட்டு வரும்போது எண்ட் ஆஃப் தட் லெசன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எர்த் மட்டும் இந்த 8 பிளானட்லையும் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரே ஒரு பிளானட்னு சொல்லி. அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கான ரீசன்ஸும் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. ரைட்? ஓகே, இந்த செகண்ட் யூனிட்ல we are going to learn about the uniqueness of the planet Earth. Okay, that's the thing. Yeah, now tell me, what do you know about Earth? What do you know about our Earth? Say something about our Earth. என்ன தெரியும் எங்களோட Earth பத்தி? Nothing. You don't. You know nothing. only human living Earth. Yeah, and sheep. Excuse me, ma'am. Yes. Earth is a planet that we could live. Yeah. Earth is the planet where we live. Yes. Good. Then. Only that. You're in grade 8, but you don't know anything about Earth. Oh my God. So, what is the shape of our Earth? Spherical object, madam. Spherical. It is a spherical object. இல்லையா? Spherical Yeah. Planet வந்து ஒரு sorry, Earth வந்து ஒரு spherical-ஆன object ஒன்று. Right. So, in the solar system, can you please tell me the location of the Earth? What's the location of the Earth in the solar system? That is the third planet in the solar system from the sun. Huh? Yeah, of course. Yeah. So, as I told you, planet Earth is a spherical object. So, the area of the
spherical of Earth is about 510 million square kilometer. Okay, so that is the area of our Earth. So what is the area of the Earth? It's about 510 million square kilometers. So when we compare the inner planet, Earth is the largest inner planet. Okay, yeah. And when we think about the distance of the sun, okay, I already told you that is the third planet from the sun. Okay, the distance from the sun is about 150 million kilometers. Okay, and when we think about the rotation revolution, you know, rotation means the Earth's movement around its own axis. We call that as rotation. Okay, it takes 23 hours and 56 minutes. Basically, we say that as 24 minutes. It means a 1 day. Okay, so Earth takes 1 day for its rotation. Okay, and the speed of the rotation is about 0.46 kilometer per second. Okay, that much it rotates on its own axis. Okay, அப்போ எர்த்ங்கிறது வந்து சோலார் சிஸ்டத்துல சூரியன்ல இருந்து 3வது இடத்துல இருக்கிற ஒரு பிளானட். அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னா 150 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ். திங்க் பண்ணுங்க எவ்வளோ தூரத்துல எங்களுடைய எர்த் வந்து லொக்கேட்டட் ஆகி இருக்குன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இந்த எர்த்தோட ரொட்டேஷனை பார்ப்போம்னு சொன்னா, ரொட்டேஷன் மீன்ஸ் எர்த் தன்னோட ஆக்சிஸ்ல தன்னைதானே சுற்றி வாரதை நாங்க சொல்றது ரொட்டேஷன். It means the Earth's movement around its own axis. Okay? அப்போ rotate ஆகிறதுக்கு 23 hours 56 minutes எடுக்குது. அதாவது 1 day. Okay? Due to this rotation, the day and night occurs. Okay? And rotate ஆகிறதுக்கான ஸ்பீடை நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 0.46 kilometer per second. And also revolution. Revolution means Earth's movement around the sun, we call that as revolution. Okay, once again, I told you, revolution means Earth's movement around the sun on its own orbit. We call that as revolution. Revolutionங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், பூமி வந்து தன்னைதானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருது இல்லையா, ஒரு ஓவலான ஒரு ஆர்பிட்ல. அதுக்குன்னு ஒரு டிராவலிங் பாத் இருக்கு. அந்த டிராவல் பாத்தை தான் நாங்க சொல்றது ஆர்பிட். அந்த ஆர்பிட்ல ஓவல் ஷேப்ல மூவ் ஆகி கொண்டு வரும் சன்னை சுற்றி. அதை நாங்க சொல்றது ரெவல்யூஷன். அப்போ எர்த்தோட ரெவல்யூஷனுக்கு டேக்ஸ் 365 days and 6 hours. So this is the exact time. So நாங்கள் நார்மலாக சொல்லுவோம் 365 days ஆகுதுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். It means 1 year. So due to the revolution, we get this seasonal variation. அப்போ Earth சன்னை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகி வரனால தான் சீசனல் வேரியேஷன், சம்மர், ஸ்ப்ரிங், ஆட்டம், வின்டர், இந்த சீசன்ஸ் வரதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த ரெவல்யூஷன். அப்போ ரொட்டேஷனால டே அண்ட் நைட் வருது, ரெவல்யூஷனால seasonal variation வருது. Okay, so speed of the revolution means it takes 29.8 kilometer for a second. Okay, so don't worry about these facts. In this lesson we will learn about these things very very deeply. Okay, அப்ப நாங்க இந்த revolution rotation வந்து just ஒரு introductionக்காக நான் உங்களுக்கு சொன்னது. So இதுகள் பத்தி நாங்க இந்த யூனிட்ல இன்னும் ரொம்ப ஆழமா நாங்க படிப்போம். Okay, yeah. I already told you our Earth is a spherical object. But in grade 7, you learned that Earth is not a fully spherical object. Am I correct? Did you learn these things in grade 7? Teacher. Yeah. What is the reason, darling? Can you remember that? The equator of The diameters are not equal. Okay? Especially the equatorial diameter and the polar diameter. circumference high in polar region. Yes. It is the equatorial diameter is long, a little bit longer than the polar diameter. About 42 kilometers. அப்படிதானே? ஈக்குவட்டோரியல் டயமீட்டர்ங்கிறது வந்து எர்த்தோட சென்டர் பார்ட்ல நாங்க வரைகிற ஒரு அதோட சுற்றளவு இல்லையா, டயமீட்டர்.
அது வந்து 12,756 kilometer. But the polar diameter, north and south நாங்க join பண்ணி ஒரு ஒரு spherical object பண்ணி join பண்ணி நாங்க ஒரு அதோட சுற்றளவு பார்ப்போம்னு சொன்னா it's 12,714 kilometers. It's little bit different. 42 kilometer differences are there. But ஒரு arithmetic or mathematical spherical object இருந்தா this the diameter should be these diameter should be equal. Okay, ஒரு mathematical spherical object இருந்தா diameters வந்து எல்லா பக்கமுமே ஈக்குவலா இருக்கும். I think you learned these things in maths about that spherical objects and circle இல்லையா? அப்போ அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் Earth is not a fully spherical object. So spherical, but it's not fully spherical object. Okay, the reason is that we can find differences in the diameters. Okay, that's one of a fact. Another one, we call there's a nice name for Earth. Can you please tell me the name? That is another name for Earth. What is that? We learned that in the first unit. சொல்லுங்க. Earthக்கு வந்து சொல்லுங்க. Blue planet. When you look at our Earth from the space, it looks like a blue color planet. That's why you call that as blue planet. Okay, yeah. And actually the average surface temperature is of Earth is about 15 degrees Celsius. Okay, so this temperature is enough to live here, the living beings. Okay, so when we compare the temperature of the other planets, just in this page you can find that facts. Actually the Mercury, so that's the very closest very closest planet to the sun. Yeah, so that Mercury's surface temperature is about 167 degrees Celsius. Okay, and the second planet, that is Venus. Its surface temperature is about 464 degrees Celsius. But just think about the Earth's surface temperature. It's only about 15 degrees Celsius. Okay, அப்போ சன்னுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பிளானட் தான் Mercury இல்லையா? அப்போ Mercuryயோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் 167. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து Venus, 464 degrees Celsius surface temperature. We learned that because there's a carbon dioxide, the high amount of carbon dioxide we can find in Venus atmosphere. Because that's the reason why it has the highest temperature than the Mercury. Okay, so ஆனா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எர்த் டெம்பரேச்சர் பாருங்க ஜஸ்ட் 15 டிகிரி செல்சியஸ் தான். அப்போ இதனாலதான் இங்க வந்து நிறைய உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான ரொம்ப பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு வந்து சொல்றாங்க. But we just want to compare the surface temperature with the Neptune and Pluto, Neptune and Uranus. So Neptune is the 8th planet. That is very, very far from sun. That's the farthest planet from the sun. Its surface temperature is about minus 200 degrees Celsius. We learned that because that is far away from sun. So the sun rays can't reach the surface of the Neptune. That's why it looks like a very cool planet. இல்லையா, நாங்கள் அது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம். அப்போ 8வது பிளானட்டா இருக்குது வந்து நெப்டியூன். அதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து -, டிகிரியில போகுது. இப்போ எல்லா பிளானட்ஸோட டெம்பரேச்சர், சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பத்தி நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம். அப்போ நாங்கள் கம்பேர் பண்ணும் போது எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து ஓகே, ஒரு போதுமான எல்லா உயிரினமும் வாழ்றதுக்கு போதுமான அளவா இருக்கு, 15 டிகிரி செல்சியஸ் only. Okay, so this is one of an important fact why we are considering our Earth is the only planet which we can live. Okay, yeah. And also there are some other factors
that contribute to Earth to become the habitat of living beings. Not only these temperature, surface temperature, there are some other factors too. Okay, அப்போ நாங்க பார்த்தோம் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஒவ்வொரு பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண முடியும் எர்த் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இங்க உயிரினங்கள் வாழ்றதுக்கு போதுமான அளவா இருக்கு ஜஸ்ட் 15 டிகிரி செல்சியஸ் only. இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் மட்டும் கிடையாது, இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்த எர்த்ல லிவிங் பீயிங்ஸ் இருக்கிறதுக்கு, ரைட்? Excuse me, can please give me 2 more. Right, sorry, I had a call. Yeah. Another one is, Earth is the only planet, according to the available information in here, only in Earth only we can find water. Is it? அப்படித்தானே படிச்சிருப்போம். நாங்க இப்போதைக்கு அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் படி எர்த்ல மட்டும்தான் வாட்டர் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் அ ரீசன் வை வி ஆர் saying that earth is the habitat for living beings. Okay, so the presence of the water and also presence of the atmosphere, existence of the water. Okay, and also earth has a nice atmosphere, okay, with favorable gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, ozone, neon, krypton, like that. There are a lot of favorable gases. Now tell me, what is the use of oxygen for the living beings? Think about the living beings. Breathe. It helps Breathe, to breathe. Yes. Then only for the human beings. How about the plants? Oxygen? Plants for photosynthesis, madam. Photosynthesis activity. Yeah, through that photosynthesis, what will happen? Plants get food, energy from the photosynthesis. Okay, yeah, that is. We can't find oxygen that much in other planets' atmosphere. Okay, only the Earth, only there we can find such a certain amount of oxygen. Okay, and also there is a gas called nitrogen. So that is the high volume percentage in the atmosphere. So what is the use of nitrogen gas? Is that favorable for the living beings? No, ma'am. No use. Anyone? Try, will you? I'm asking, is there any use of nitrogen gases? Didn't we learn this in science? In the atmosphere, in the Earth atmosphere, we can find nearly 88% of nitrogen. But there should be some uses now. So the nitrogen, it is essential for plant growth. Okay,
especially for the plant growth. இப்போ நைட்ரஜன் கேஸஸ் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ரொம்ப ஃபேவரபிளான கேஸஸ் ரெண்டு தான் நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும், ரைட்? இப்போ நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொன்னா பிளான்ட்ஸுக்கு. பிளான்ட்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகுறதுக்கு, பிளான்ட்ஸ் வளர்றதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை தருது, ரைட்? ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த farmers, the fertilizer that they are using for the farming activity. Definitely nitrogen is there. I think you will learn, I think you might learn in science, did you learn about rhizobium? You can find that type of bacteria in the soya beans, No, like sir. that. What will happen? What is happening by these rhizobium? Rhizobium என்ன செய்யும்? ரைசோபியம் பெரும்பாலும் இந்த பீன்ஸ் இன தாவரங்கள்ல இருக்கும், லைக் பீன்ஸ், சோயா பீன்ஸ், விங் பீன்ஸ், அதோட ரூட்ஸ்ல வந்து இருக்கும். அட்மாஸ்பியர்ல இருக்க நைட்ரஜன் என்ன செய்யும் சொன்னா தனக்குள்ள அப்சார்ப் பண்ணி அந்த பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கும், நல்லா வளரும், ரைட்? அட்மாஸ்பியர்ல நைட்ரஜன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னா while the lightning activities, lightning வரும்ல, நம்ம ரெய்னி டேஸ்ல லைட்னிங் வரும்போது அந்த லைட்னிங்ல இருந்து அதிகமான நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியருக்கு ரிலீஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் திங்க், யாருமே மனிதர்கள் ரீச் ஆகாத ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் தானா க்ரோ ஆகுதுன்னு சொன்னா ஹவு இஸ் தட் பாசிபிள்? நாங்க வீட்டுல வளர்க்குற எங்களோட கார்டன்ல வளர்க்குற மரங்களுக்கு பார்த்து ஃபர்டிலைசர் போட்டு தண்ணி போட்டாலே அது வளராது ஒழுங்கா. பட் அவ்வளோ பெரிய அபாண்டனா இருக்கிற அவ்வளோ பெரிய ஃபாரஸ்ட்ல எல்லா பிளான்ட்ஸும் வளருது, மொசஸ் வளருது, எல்லா இடங்கள்லயும் வளருது, இல்லையா? The reason is this one. Okay, through the use, that is the use of the nitrogen. Okay, another one, oxygen. Oxygen வந்து earthல இருக்கிற எல்லா லிவிங் பீன்ஸோட சுவாசத்துக்கு உதவுது, respiration activity-க்கு. Even though the plants also photosynthesis activity-க்கு ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் ஆகுது, அண்ட் மற்ற லிவிங் பீன்ஸ் எல்லாருமே உயிர் வாழ்றதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபேவரபிளான கேஸஸ் எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறது தான் எர்த்ல லிவிங் பீன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்ட். We can't find these gases in other planets. Okay, நாங்க வேற பிளானட்ஸ்ல பார்க்கும்போது இந்த கேஸஸ் சர்டன் அமௌண்ட்ல நாங்க பார்க்க முடியாது. இப்போ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம், சில பிளானட்ல வந்து அதிகமா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கு, சில பிளானட்டோட அட்மாஸ்பியரே இல்லை, லைக் மெர்க்கரிக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் இல்லை, இல்லையா? சில பிளானட்ஸ் நாங்க சட்டன் எல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னா அட்மாஸ்பியர்ல வந்து ஃபுல்லி டஸ்ட், ஹீலியம் தான் இருக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்டா விண்ட் வந்து மூவ் ஆகுது. பட் the earth's atmosphere is such different-ஆன ஒரு லேயர் செட்டப்ல இருக்கு. ஓகே, another one, இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான கேஸஸ் வந்து இருக்குது ஓசோன். ஓகே, what will happen because of this ozone? What is happening? What is the use of this ozone? Ozone கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓசோன் அண்ட் கேசஸ் இருக்கு, அந்த கேசஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு சின்ன லேயர் ஒன்று இருக்குது செமாஸ்பியர்ல. So what is the use of that ozone layer? Darlings, geography, it's not it is social science subject. It is little bit related with the physical science too. Okay, yeah, ozone வந்து theme சொன்னா, yeah, so tell me. Ozone layer function to absorb UV rays. You know, from the sun we receive so much types of rays. Red color rays are there, blue color rays are there, purple color rays are there. The purple color rays, we call that ultraviolet rays. It is, if we get too much of ultraviolet rays, it will harm for the other living beings. இப்படிதானே சன்ல இருந்து வர யூவி ரேஸ் வந்து டிரெக்டா எங்க மேல படும்னு சொன்னா எங்களுக்கு நிறைய ஹார்ம்ஃபுல்லான விஷயம் நடக்கும். எங்களோட விஷன் ப்ராப்ளம் வந்து வரும், இல்லையா? எங்களோட கண்ணில் வந்து படும்போது அதோட கண்ட வில்லை வந்த நிறம் வந்து மாறும், கண் குருடாகும், அப்படி நிறைய வேலைகள் நடக்கும். ஓகே, டு அவாய்ட் தீஸ் திங்ஸ், the ozone
வந்து என்ன செய்யும்னு சொன்னா இந்த யூவி ரேஸை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும். அப்போ யூவி ரேஸை ஃபில்டர் பண்ணி தான் மற்ற ரேஸை உள்ளுக்கு அனுப்பும். இப்போ இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதால நாங்கள் ரொம்ப சேஃபா இருக்கிறோம் இந்த பிளானட்டுக்குள்ள. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிற ஒரு அட்மாஸ்பியரை we can't find in other planet. Okay, and also in the atmosphere, so many asteroids and comets will is trying to reach our planet. So when they enter into the atmosphere, Earth's atmosphere, it get burned. Okay, அப்போ Earth சுத்தி இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியர்ல மேல ரொம்ப ஹையா இருக்கிற லேயர் வந்து ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் ஹீட்டா இருக்கும். அப்போ அதுக்குள்ள வர அஸ்ட்ராய்டு ஒன்று என்ன செய்யணும் சொன்னா ஃபுல்லா பர்ன்ட் அவுட் ஆயிரும். அப்போ அஸ்ட்ராய்ட்ல இருந்து எங்களை ஃபுல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரு ஷீல்டு மாதிரி எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. லைக் தட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வாண்டர்ஸ் இன் த அட்மாஸ்பியர். Okay, so having a presence of an atmosphere is one of a reason which contribute to the earth to become a habitat for the living being. Another one I told you, existence of water. In the earth's surface we can find water in so many ways, solid, gases and liquid forms. So we can actually water is very important to all the living beings. We should hydrate ourselves, and it helps for the photosynthesis for the plants. In the waters there are a lot of living beings. We can find marine living beings. Okay, so ஆகவே உயிரினங்கள் வாழ்றதுக்கு ஒரு பேஸா இந்த வாட்டர் வந்து இருக்குது. Next one, prevalence of the intermediate temperature. So what is the surface temperature of Earth? What is the surface temperature of Earth? Earthோட surface temperature எவ்வளோ? It is 15 degrees Celsius. இல்லையா? ஒரு இன்டர்மீடியட்டான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதும் இங்க லிவிங் பீன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன். If we have, just think, if we have a huge amount of surface temperature, what will happen? Like Mercury and Venus. Mercury, Venus மாதிரி high, huge ஆன ஒரு surface temperature இருந்தா எங்களுக்கு வாழ முடியுமா? எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல லிவிங் பீன்ஸ்க்கு வாழ முடியுமா? Can't. They can't. burnt ஆகி டெத் ஆகிடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி லோ டெம்பரேச்சர் -டிகிரில இருந்தா can't live. ஓகே, அப்போ எங்களுக்கும் எல்லா பிளான்ட்ஸ், ஈவன் த பிளான்ட்ஸும் அப்படித்தான். ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் என்வாயன்மெண்ட் சேஞ்சஸ். நீங்க என்வாயன்மெண்ட்ல பார்க்கலாம், ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரிசீவ் பண்ற டைம் எங்களோட என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே வாடி போயிடும் இல்லையா? ஓகே, அது நார்மலான டெம்பரேச்சர் இருக்கு, இல்லை நல்ல கிரீனிஷா வளருவாங்க. அதே மாதிரி டூ மச் ஆஃப் கோல்ட். இப்போ nowadays you can find that type of climate, especially in the upcountry side. There are lot of fogs and mist are there. Under this climate weather condition, plants it can't survive. Okay, இப்போ பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியலைன்னா மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்போ டீ பிளான்டேஷன்ல நீங்க எங்கேயாவது இருப்பீங்கன்னு சொன்னா ஃபுல்லா டீ ஃபுல்லா அப்படியே கருகி போயிருக்கும். அது கிரீனிஷா இருக்கு, அதனால வளராது. ஓகே, ஸோ பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர்மீடியட்டான டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதால எர்த்ல இன்னைக்கு நிறைய உயிரினங்கள் வாழுது. Another one is rotation and revolution. I told you, because of the rotation, what is happening? The day and night occurs. Okay, revolutionனால seasonal variation இருக்கு. Yeah, just think, day மட்டும் இருந்தா எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அல்லது நைட் மட்டும் எங்களுக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? We can't live na, because we want to get light, sunlight, and we want to get moonlights too. ரெண்டுமே இருக்கணும். அப்ப எர்த் வந்து ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் செய்த இந்த வேலைகளாலையும் இங்க வந்து உயிரினங்கள் வாழுது. Another one is existence of gravitational force. We can find this factor in every planet. எல்லா பிளானட்லயும் gravitational force ஒன்று இருக்கும். But in some planets that is too much. இப்போ Saturnலனா gravitational force is very very high. But in the Earth ஓட gravitational force வந்து okay, நார்மலா
இருக்கு. டூ மச் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குமே சொன்னா அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து அந்த பிளானட் மேல விழுந்துடும். பட் எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லை. ஓகே, நார்மலா இருக்கு, ஆவரேஜா இருக்கிறதால நாங்க இருக்கிறோம். Just think about moon. Can we find gravitational force there? No. What will happen if you reach the moon? You will float. இல்ல ஜம்ப் பண்ணி தான் போகணும். நீங்க ஃப்ளோட் ஆவீங்க. யூ கான் வாக். அப்ப எங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்க வந்து செய்ய முடியாது, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா. பட் எர்த்ல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதால இங்க லிவிங் பீயிங்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ். Okay, once again I'll tell you the factors that contribute the earth to become a habitat of living beings are presence of an atmosphere with favorable gases and also the water vapor. Okay, water vapor is one of our reason, but why we are having a cool climatic condition. Okay, and also existence of water, prevalence of intermediate temperature, occurrence of rotation revolution, and existence of gravitational force. Okay, now tell me, do you have any doubt or do you have anything to ask me about in this section? No, madam. No, teacher. No, Emma? teacher. Okay. No, ma'am. Okay, so now you want to keep in your mind. So these are the factors that when we compare with the other planet in the solar system, so our planet, it occupies some uniqueness. Okay, yeah. Next, let's learn about the longitudes and latitudes. Do you know something about these longitudes and latitudes? Have you ever heard these things or did you learn these things before? Teacher. Where? In grade 7. So now tell me, what is longitude and what is latitude? Can you remember? The line drawn east to west are called latitudes. Yes, good. The line drawn north to south are called longitude. Fantastic. Good. That's the thing. Okay, when you look at a globe, that you can find so many imaginary lines there. Okay, நீங்க ஒரு globe ஒன்று பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னா ஒரு I think you can find the globe in your school principal's room or your science lab or your geography unit. There you can find such globes like these. Okay, when you look and when you have a close look there we can find some imaginary lines. Okay, அப்ப ஒரு globe மேல நிறைய ஒரு கற்பனையான சில lines வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க. Some lines are drawn from north to south of the globe. Understand that there we can find some imaginary lines that are drawn from right. I'll find a map and then we can discuss it clearly. Yeah. Even though you can find these imaginary lines in a world map too. Okay, if you have a chance to have a look on an atlas, we'll just find that here like that. குளோப்ல மட்டும் இல்ல, நீங்க எந்த ஒரு வேர்ல்ட் மேப் எடுத்தாலும் அதுலயும் இந்த மாதிரி இமேஜினரி லைன்ஸ் போடுறதை வந்து நாங்க பார்க்கலாம். இதுகள் தான் நாங்க சொல்றது longitudes and latitudes. Oh, what happened? Hello, can you hear me?
Ashita, can you? ma'am. Yeah. Okay, okay. Oh, it's loading. I can't get a. Can't reach because it is raining heavily here. That's why I'm losing my connection. Yeah. Yeah. So in here you can find some lines. Okay. So these are longitudes and latitudes. So some imaginary lines are here we can find they are drawn from east to south. Okay. In a globe or a map, here this is north, east, south, and west. Some imaginary lines you can find here drawn from east to west or west to south. We call these lines as latitudes. Okay, ஒரு குளோப்ல அப்படி இல்லாட்டி ஒரு மேப்ல நீங்க பார்க்கலாம் ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு சில லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கும் இது இமேஜினரி லைன்ஸ்னு நாங்க சொல்றது உண்மைக்குமே குளோப் மேல ஒரு எர்த் மேல வரைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஓகே அப்போ குளோப்ல மேப்ல எங்களுடைய ஈஸிக்காக லொகேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக நாங்களாம் உருவாக்கி கொண்ட இமேஜினரி லைன்ஸ் தான் இந்த லாங்கிடியூட் லாட்டிடியூட்ஸ் ஓகே அப்ப ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு ட்ரா பண்ற இந்த இமேஜினரி லைனை நாங்க சொல்றது latitudes. Understood? Okay. The main latitude is 0 degree. இதோட values வந்து டிகிரின்னு வந்து நாங்க சொல்லுவோம் பாகை தமிழ்ல சொன்னா பாகை okay degree not degree Celsius only degree okay அப்போ 0 degree latitudes here this is 0 degree latitudes we call that as what's the name for that 0 degree latitudes equator fantastic equator okay அத நாங்க சொல்றது equator what is the value of the equator what's the value of the equator equator the value எவ்வளோ 0 degree. 0 degree, teacher. Based on this equator, we can divide our globe into two major parts. Equator வச்சுக்கொண்டு நாங்க ரெண்டு பார்ட்டா நாங்க எங்களோட குளோபை வந்து டிவைட் பண்ணலாம் northern partல northern half part and also southern part. There is a special name for these two parts. Who can remember that? Did you learn this? Northern hemisphere and Southern hemisphere. yeah. Southern hemisphere. அப்ப இந்த ஈக்குவேட்டரை பேஸ் பண்ணிக்கொண்டு நாங்க குளோபை வந்து ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கலாம் நார்த் ஒரு ஹாஃபா வரும் ஓகே ஹாஃப் நார்த் ஹாஃப் சவுத்னு சொல்லி அப்போ ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து நார்தர்ன் பார்ட் நார்த்ல இருக்கிறது வந்து நாங்க சொல்றது நார்த் பால் என்று சொல்லுவோம் இன் ஹியர் நார்த் பால் என்று நாங்க சொல்லுவோம் ரைட் அதை நாங்க சொல்றது நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் என்றும் ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து சதர்ன் பால் வரைக்கும் உள்ளது நாங்க சொல்றது வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் okay so in each hemisphere we can find the latitudes it ran parallel to the equator in the northern hemisphere up to 90 degree and also 90 degree to southern hemisphere too appo equator la irundha northern pole inga north pole nu naanga solradhu northern hemisphere la 90 degree varaikum இந்த latitudes வந்து வரைவாங்க we can draw 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 80, and 90. Can we find 100-degree latitude? Can we find? No, ma'am. No. Only 90-degree is there. Latitudes தான் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் southern poleலையும். Okay. Now let's have a look on that imaginary line. Yeah, here. It's a spherical object na. Spherical object. அப்போ இதில் வரைஞ்சிருக்கிற latitudes நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் அது 0. equator வந்து 0 வேல்யூ. equatorல இருந்து northern and southern hemisphere, north pole, south pole வரைக்கும் போகையில் 90 degrees வரைக்கும் தான் போகும். It draws like a circle. Okay, because Earth is a spherical object. Spherical objectல நாங்கள் imaginary lines வரையும் போது அது ஒரு circle மாதிரி தான் நாங்கள் வரைவோம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் இது வந்து ஃப்ளாட்டான ஒரு இந்த மேப் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கனால எங்களுக்கு நேர் லைனாக இருக்கு. பட் யூனோ ஆக்சுவலி எர்த் இஸ் அ ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றில் நாங்கள் இமேஜினரி லைன் வரையும் போது யூ கேன் ஹேவ் அ லுக் ஆன் ஹியர். இட் லுக்ஸ் லைக் அ சர்க்கிள். நாங்கள் மேலேருந்து பார்க்கும்போது சர்க்கிளாக எங்களுக்கு தெரியும். ஹியர் இட்ஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஒன். லுக் அட் திஸ். Then 90 degree. Here north pole. Idan naanga solradhu north pole. Like that we can find south pole too. Now did you get the idea of the latitudes? இந்த north poleலையும் south poleலையும் இப்ப equatorல இருந்து north pole வரைக்கும் போகும்போது இந்த latitudes ஓட diameters reduce ஆகிக்கொண்டே போகும். Okay, but in the north pole, it looks like it become a point. North pole 90 degree வந்து ஒரு பாயிண்டா தான் நாங்க மார்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா அவ்வளோ குட்டியா reduce ஆகி நார்த்லையும் சவுத் போல்லையும் ஒரு சின்ன டாட் ஒரு பாயிண்ட் தான் நாங்க பாயிண்ட் அளவுல தான் நாங்க இதை மார்க் பண்ணுவோம். Understand? This is about latitudes. Once again, I'll summarize these things. Latitudes means the imaginary lines that are drawn from east to west. We call that as latitudes. Okay. So the 0-degree latitudes. So that is the basic latitudes. We call that as equator. Based on this equator, we can divide the earth into two major parts. One is northern hemisphere and southern hemisphere. Okay. So these latitudes, okay, they run parallel to the equator in the northern hemisphere up to 90 degree. And same thing we can find in the southern hemisphere too. It ran parallel to the equator up to 90 degree in southern hemisphere. Okay. And just when we compare the diameters of these latitudes, it gradually reduces up towards the north pole. Okay. So in the north pole, it becomes a point. In the north pole and the south pole. இதுதான் நாங்க latitudes பத்தி நாங்க பார்க்குற விஷயம். ஓகே, நான் தமிழ்ல சம்மரைஸ் பண்றேன். latitudeங்கிறது வந்து ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு நாங்க ட்ரா பண்ற இமேஜினரி லைன்ஸ்ன்னு நாங்க சொல்றது. இந்த latitudes வந்து எங்களுக்கு லொகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்றோம். அண்ட் பேசிக்கான ஒரு latitudes தான் இந்த ஈக்குவேட்டர். இது வந்து எர்த் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம். அதோட சென்டர்ல நாங்க வேற ஒரு இமேஜினரி லைன் தான் இந்த ஈக்குவேட்டர். ஓகே, அப்ப இந்த ஈக்குவேட்டருக்கு பேஸ் பண்ணி கொண்டு குளோபல் ரெண்டா பிரிக்கிறோம். நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர், சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர். ஈக்குவேட்டருக்கு நார்த் சைட்ல இருக்கிற ஹாஃப் பார்ட் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரும், ஈக்குவேட்டருக்கு சவுத் டிரெக்ஷன்ல இருக்கிற ஹாஃப் பார்ட் வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் நாங்க சொல்லுவோம். ரைட்? இப்போ இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர், சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ரெண்டுலையுமே இந்த latitudes வந்து இப்படி வரையப்பட்டிருக்கும். ரைட்? எப்படி என்று சொன்னா ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து அப்படியே நாங்க நார்த் போல் வரைக்கும் போக 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 see 0 degree, 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree, 80 degree and 90 degree வரைக்கும் இந்த latitudes draw பண்ணியிருக்காங்க. 90 டிகிரிக்கு அங்கிட்டு வரைய முடியாது. என்ன சொன்னா நார்த் போலுக்கு 90 டிகிரி போன பிறகு அது ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்டா தான் இருக்கும். நீங்க ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து இந்த ஒவ்வொரு latitudeஸோட டயாமீட்டர்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படியே குறைஞ்சு கொஞ்சம் ரிடியூஸ் ஆகி கொண்டு போயிட்டு நார்த் போல்லையும் சவுத் போல்லையும் ஒரு பாயிண்டா தான் நாங்க வரைஞ்சிருப்போம். ரைட்? திஸ் இஸ் அபவுட் latitudes. Tell me, do you have any doubt in these latitudes?
latitudesல எதுவும் டவுட் இருக்கா? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Let's look about the longitudes. Longitudes mean the imaginary lines on the geographical globe that we can find in, that are drawn from north to south. Okay, இப்போ நார்த்ல இருந்து சவுத்துக்கு வரையில இமேஜினரி லைன்ஸ் தான் நாங்க சொல்றது வந்து longitudes, longitudes என்று நாங்க சொல்லுவோம். Okay, again we can find the 0 degree longitudes. Here, this is okay, 0 degree. So this 0 degree longitude, it runs across the Greenwich city. In Greenwich city is located in England. In England, we can find a place called Greenwich. இங்கிலாந்துல வந்து Greenwich அப்படின்ற ஒரு சிட்டி இருக்கு. அந்த சாரி Greenwich city நூடாக போகுது. அப்ப நீங்க கேட்கலாது கீழே சில சிட்டிஸ் இருக்கு தரீங்க. மேஜரா இங்கிலாந்துல இருக்கிற Greenwich தான் ஃபர்ஸ்டா கிராஸ் ஆகி வருது. அதால நாங்க அதுக்கு Greenwich Meridian லைன் என்று சொல்லுவோம். The Greenwich Meridian line. Okay, அப்ப 0 degree longitude-க்கு ஒரு பேர் தான் what is that? Greenwich Meridian line or Greenwich line. Okay? Yes, of course. These longitudes are located up to 180 degree. Here. This is 0 degree. Here. UK, in here we can find Greenwich in this part. Up to towards the east and west side, we can find the longitudes here. 15 degree E means 15 degree east longitudes. 30 degree E means 30 degree E longitudes. 15 degree west means, what's the meaning of that? 15 degree west longitudes. Of course, நாங்க இந்த longitudes வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இந்த கிரீன்விச்சுக்கு ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட் என்றும், வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருக்கிறதெல்லாம் வெஸ்ட் longitudes என்று நாங்க சொல்லுவோம். Now look at the value of the east longitudes. Up to எது வரைக்கும் இருக்கு? 180 degree. So these longitudes are extended up to 180 degree. Okay. And think about the west part. It is extended up to 165 degree. Because it is like a globe, அது ஒரு spherical object நால இது அப்படியே நீங்க அப்படி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா வெஸ்ட் போயிட்டு அப்படியே ஈஸ்டோட ஜாயின் ஆகி கொள்ளும். So this is longitudes. Okay. So here, look at this 180 degree east longitude. It's not a straight line. So that is another fantastic name for that. We call that as international date line. Now, international date line and சொல்லுவோம். இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, international date line. What is the longitude that we call international date line? International date line என்று நாங்க சொல்ற longitudes பேர் என்ன? Value, sorry. 180 degree east longitude தான் நாங்க international date line என்று சொல்றது. Right. இந்த international date line பேஸ் பண்ணி கொண்டு தான் நாங்க dates வந்து சொல்லுவோம். Okay. அப்போ when you look at the path of this international date line here, it is not a straight line. Little bit angled. Okay. நாங்க ஒரு straight line வரைஞ்சிருந்தோம் என்று சொன்னா ஒரு country-ய இது ரெண்டா டிவைட் பண்ணும். அப்ப டிவைட் பண்ணும் போது இந்த பக்கம் ஒரு டேட்டும் இந்த ஒரு பக்கம் ஒரு டேட்டும் வரும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் என்ன செய்யறாங்க, அந்த கண்ட்ரி அப்படியே பவுண்டரியோட வர மாதிரி இந்த டேட் லைன் வந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க. டோன்ட் worry about this. We will learn these things in the next classes. Okay. So this is about the longitudes and latitudes.
When you get a atlas, there you can find the value of the longitudes and latitudes in the edge of the map. Edge of over map oda edge la neenga paakalam borders la outer borders la in the longitudes and latitudes oda values irukum. இத வச்சுக்கொண்டு நாங்க இதோட லொகேஷனை வந்து we can identify. Okay, so these longitudes and latitude helps us to find the location of certain place in a earth surface. பட் நாங்க யோசிக்கலாம் ஏன் இந்த இமேஜினரி லைன்ஸை வரைஞ்சிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லி. No, there are some uses. Okay, exact locations identify பண்றதுக்கு எங்களுக்கு இந்த longitudes and latitudes are very important. Are you all using these GPS technology? GPS யூஸ் பண்றீங்களா? ஓ, ஏதாவது லொகேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு கூகுள் மேப் யூஸ் பண்றீங்களா? Yeah, I can't access to these things because there are some privacies. நீங்க கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணும்போது சில இடங்களோட லொகேஷன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். To find that location, exact location, absolute location, these longitudes and latitudes are needed. Okay, இப்போ நாங்க ஜியோகிராஃபில absolute location பார்ப்போம். இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த imaginary lines வந்து கட்டாயம் தேவை. Okay, so this is the thing. So today we started the second unit. In here we learned about the first thing, some interesting facts about our earth, and we learned about the factors that are contribute to earth to become the habitat of living being. And also we learned about longitudes and latitudes. Now, tell me, do you have any doubt in these sections? No, teacher, no. No. Abdullah, are you feeling sleepy? Because you are fasting these days, na? Little bit, teacher. Little bit. Yeah, the time is little bit difficult, na? So, no worry. Let's do some questions in the next class. Be prepared for that. I'll give you 15 questions in this section. You just want to answer that. For the next class, bring your notebook and a pen. Okay? So, shall we wrap up the class right now? Abzal Aslam, do you have any doubt? No, ma'am. Okay, darling. Sure. So, good night. Bye-bye. Take care. Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you, teacher.